pump. Yeah. So this one is for the checking the water level. The other one is for the pump supply. Okay. If the water level goes down, it is supposed to shut down or to switch off the pump. But it doesn't have a sensor. It has a sensor. Okay. It is inside there. Okay. Yeah. Okay. So it is maximum. It is maximum protected. Unless somebody come and tamper with it. Na musikubali mtu akuja aanza kufanya atawaribia. Mama nyogo. Atiro modo ikagira hau. Uko ugachari. Gira na guko thiini. So igirira ha mai. Kabla sijaweka moto lazima naangalia kila kitu, protection yote. Nijue ya pump iko protected, power is protected, the line is protected. Tumeanyika. Okay. Kwa hivyo hapa nimegundua hata hii kitu inastahili kuwa inafugwa na kufuri. Kufuri. Hii ni kitu ya ocheria mundu. Ekire ka hedges. Na kufuri. Arawa ekiro kufuri odo hari hinga. Nyororo yagiro ni riri. Yo ithiurukirio nyororo icokerwe hoho na kufuri. Kena hedges no gacoke kahingo na nyororo. No nyororo ta ngui. Nyororo. Yes. Nyanyika. Isindu cia kuzote ni protected. Ndio nilikuwa naangalia. Nikuje nivime na mashini hivi. Siwezi weka moto hizo. Ni license. Na Kenya Power. Yenyewe. Okay. So wezi sio Kenya Power Ministry of Energy. Na manyo anyika. Siwezi weka moto hizo. Hata unifanye nini siwezi. You know, as engineers, the first thing you're supposed to ensure is safety. Safety is our first measure. That's why unaona vile ako dressed na vile niko dressed. Safety is always number one. Okay. Yes. Hata ukigonga hapa. Okay. Ni chuma. Yeah. Our first precautions inakuwa ni safe. Hata mimi niko na kama hizo. Sasa hizo nikaenda site because me I'm in construction. Zenye naweza vaa ni kama hizi. Sababu unajua ukienda site pia unaweza pata msumari imekungedheria hivi. Ekio munale hivi. Okay. Ni kweli. Mama nyongo. Hii ukigoga mtu mmoja analala. So that's why we had to ensure that first things first. And how is it very sensitive? Ndahanyi tari. Andu arabatarago isirio makiria. Tondu mundu kuringana tumathina turia turagerera naona akorwo ni yo itigwo igwa gikura mathina maria turagerera haha ana andu harabatara gwicirio makiria. Nilienda kuwekea Somalia maji Somalia. Nilienda 8 times na ndege. Kuweka hivi kuweka maji Somalia. Na kutoboa maji na kuweka boa. Kutoboa ndege ndani. Hebu nieleze. Dumewahi bebwa na ndege. Wakati na bed hivi. Mtu mwenye anakuanga na bed kama vile gari kibed hivi na bed. Unakuanga umewekwa mshumo. Kwa hivyo hata gari bed hivi wewe uwezi bed ukiwa kwa ndege. Hiyo ni swali najiulizaga juu unaonaga wakati wa Sare za president. Ndege inaweza kuja ifanye hivi na usidako. Dereva bado anafanya hivyo. So au nema? Nenda hivi. Engineer. Nataka tuzindue pipe. Okay.